international economics. And what does mean international? Means it is completely is that Sir, it is international. between The relation between the two countries, sir. Relation between two different countries or rest of the world countries. Simply we can say what you are unable to fulfill your needs means no country is self sufficient, right? Nobody is going to be self sufficient. అంటే అందరూ అన్ని వనరులని అంటే అన్ని వస్తువులని ఉత్పత్తి చేయలేరు, అవునా? కంట్రీ లైక్ ఇండియా, మన ఇండియాలో అన్ని వస్తువులను మనం ఉత్పత్తి చేసుకోగలుగుతున్నామా? Are we able to produce all commodities, whatever our basic or necessity or comfort? No, sir. No, absolutely we are unable to produce each and every important need. Our it may be industrial sector or service sector or daily routine life. Definitely we are depending on rest of the world countries. Means ఇతర దేశాలతో మనం ఖచ్చితంగా ఆర్థిక సంబంధాలు పెంచుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఉంది కాబట్టి. సో హియర్ international economics, so the thing is that simply we can say no country is going to self sufficient. అంటే ఏ కంట్రీ కూడా ఆర్థికంగా అన్ని వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసుకోలేదు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఇతర దేశాలపైన డిపెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో సింప్లీ we can say international economics is nothing but it is going to study about rest of the world economy, means connecting our economy with global economy. Simply we can say globalization. అంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థని ఇతర ఆర్థిక వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేసుకుంటూ అట్ ది సేమ్ టైం ట్రేడ్ అంటే వ్యాపారం ఏ రకంగా చేసుకోవాలి అంటే మనం ఇట్లా డిఫరెంట్ థియరీస్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్? వివిధ రకాల అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు మనం చదువుకుంటాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ వ్యాపారం చేసేటువంటి టైంలో మనకు కొన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయి, మీన్స్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి, రైట్? అట్ ది సేమ్ టైం వ్యాపార చెల్లింపుల చేసి మన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అని చెప్పేసి మనం ఇట్లా డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ మనం చదవబోతున్నాం, రైట్? సో సింప్లీ లెట్ us try to once summarize international economics. International economics, entire world it is rapidly globalizing. అంటే ప్రపంచం మొత్తం చాలా స్పీడ్ గా విస్తరిస్తుంది. ఎట్లా అంటే బై ప్రొవైడింగ్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్, అంటే నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? చాలా రకాల అవకాశాలని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ, చాలా రకాల ఛాలెంజెస్ ని మనకు చూపిస్తూ, అంటే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జనాలందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి అన్ని రకాల అవకాశాలని మనం వాళ్ళని ఆస్వాదిస్తూ ప్రపంచం మొత్తం చాలా స్పీడ్ గా ర్యాపిడ్ గా డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? ర్యాపిడ్ గా గ్లోబలైజ్ అవుతుంది. అంటే గ్లోబలైజ్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం విస్తరిస్తుంది. సో అటువంటి టైంలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత చాలా వరకు ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో లేదు అని మనం చెప్పలేము. సో వీఆర్ లివింగ్ గ్లోబల్ ఎకానమీ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ? గ్లోబల్ ఎకానమీ. ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ. అంటే ప్రపంచంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం, రైట్? మనం గ్లోబల్ ఎకానమీ అని మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్. అంటే ఇతర ఆర్థిక వ్యవస్థలతో మనం అనుసంధానం అయి ఉన్నాం కాబట్టి అందుకే వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ వి లివ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ. మనం అంతా ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం. అంటే వీఆర్ నాట్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ, కంప్లీట్ ఓపెన్ ఎకానమీ, రైట్? సో వీ కెన్ కనెక్ట్ ఇన్స్టాంట్లీ. అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ ఇన్స్టాంట్లీ విత్ ఎనీ కార్నర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, రైట్? సెకండ్ లో అంటే చాలా స్పీడ్ గా విత్ ఇన్ ఎ సెకండ్ లో ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎట్లా? బై సెల్యులార్, అంటే మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా, ఈమెయిల్ ద్వారా, ఇన్స్టాంట్ మెసేజెస్ ద్వారా మనం ఈజీగా ప్రపంచంలో ఏ కార్నర్ లోకైనా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, రైట్? అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ స్పీక్, రైట్? వీ కెన్ టెలికాన్ఫరెన్సెస్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ అండ్ వీ కెన్ ట్రావెల్ ఎనీవేర్ ఇంక్రెడిబ్లీ ఫాస్ట్. అంటే చాలా స్పీడ్ గా అన్ని రకాలుగా, అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ని మనం ఈజీగా అన్ని రకాలుగా మనం అన్ని కంట్రీస్ ని మనం చూడడానికి కానీ ట్రావెల్ చేయడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బట్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ. అందుకే మనం అంటాం వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీ, రైట్? సో అలాంటి సమయంలో ఖచ్చితంగా మనం గ్లోబల్ ఎకానమీతో సంబంధం ఉండాలా ఉండొద్దా? ఖచ్చితంగా ఉండాలి, రైట్? సో అలాంటి ఉన్నటువంటి సమయంలో
అట్ ది సేమ్ టైం చాలా ఛాలెంజెస్ చూస్తుంటాం మనం. అంటే ప్రపంచంలో మనం లాస్ట్ ఒక 100 ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్తే సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్స్, అంటే చాలా అనుభవాలు మనకు చెప్తాయి. ఏ అనుభవాలు అంటే సింపుల్ గా మనం ఒకటేంటి, ఇంత స్పీడ్ గా ప్రపంచం విస్తరిస్తున్నటువంటి టైంలో ఫ్రమ్ 1880s లో 1780s లో మనకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే పారిశ్రామిక విప్లవం అనేటువంటి 1870s to 1914 ఒక పారిశ్రామిక విప్లవం మనం కనిపిస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం 1945 to 1980 ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇంటర్నేషనల్, రైట్, అంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్ గా విస్తరిస్తుంది. ఆ మధ్యలోనే అట్ ది సేమ్ టైం మనకి 1930s లో కానీ మనకి గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది. అంటే ఆ గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ డస్ మీన్ గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్? ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం మనం మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ లో చదువుతాం. ద మెయిన్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. Inflation. Great economic depression. Can anyone expand what is mean the great economic depression? ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం అంటే ఏంటి? It is very very important as economics we have to aware. ఆర్థిక మాంద్యం అంటే ఏంటి? Can anyone can unmute your audio and you can express your thought. What is what is the great economic depression? Can anyone? సార్ ధరలు విపరీతంగా పెరగడం సార్. ధరలు అనేటువంటివి విపరీతంగా పెరిగినాయా తగ్గినాయా? తినడానికి తిండి ధరలు పెరగటం. ఓకే, తినడానికి తిండి. మేబీ డిక్రీజింగ్ డిమాండ్. డిక్రీజింగ్ డిమాండ్, యా. డిమాండ్ అనేటువంటిది లేకపోవడం ఒకటి, మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో డిమాండ్ ఫర్ ది కమోడిటీస్. వస్తువులకి డిమాండ్ లేదు. Why there is no demand for the commodities in the year of 1930, 29-30 financial year in USA? ఎందుకు ప్రపంచ There is no production, sir. There is no production, there is no income. There is no production. Okay, there is no production. Okay. Why there is no production in the USA at the time? Why there is no production? ఎందుకు ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది లేదు? America is the most developed country in the year of 1929, right? Comparatively all the rest of the world countries. అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే అమెరికా మంచి భూమ్ లో ఉంది. అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత అంత పికప్ అయి ఎగ్జాక్ట్ గా అంత ఒక గ్రోత్ స్టేజ్ లో ఉంది, బెటర్ స్టేజ్ లో ఉంది. మీన్ వి కెన్ సింప్లీ సే గ్రోత్ మీన్స్ బూమ్ స్టేజ్. అయినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్. అంటే బ్యాంకింగ్ సరిగ్గా జరగలేదు, బ్యాంకింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ అవ్వడం వల్ల స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోయింది. స్టాక్ మార్కెట్ పడిపోవడం వల్ల అన్ని డిక్రీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. రైట్, స్టాక్ మార్కెట్ ద బేసిక్ రీజన్ ఇస్ దట్ స్టాక్ మార్కెట్ కొలాప్స్. అంటే వాల్ స్ట్రీట్. సో వాల్ స్ట్రీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాజ్ లైక్ ఇండియా బిఎస్సి, సేమ్ ఇన్ యూఎస్ఏ వి యూస్ టు కాల్ వాల్ స్ట్రీట్. వాల్ స్ట్రీట్ స్టాక్ మార్కెట్ అనేటువంటిది ఒకటేసారిగా కుప్పగూలిపోయింది. అంటే ఏంటి కుప్పగూలిపోవడం అంటే ఏమైంది అక్కడ? సో ఇక్కడ సడన్ గా స్టాక్ మార్కెట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్? ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్స్ ఉంటాయి అసలు? సార్ అప్పటిదాకా ఉన్న మైక్రో థియరీస్ అంటే ఆడమ్ స్మిత్ వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ ఒక్కసారిగా ఫెయిల్ అయ్యాయి సార్. ఆ తర్వాత జేఎం కీన్స్ ఇది తప్పు అని చెప్పి మాక్రో ఎకనామిక్స్ ను డెవలప్ చేశారు సార్. మైక్రో లెవెల్లో ఉన్న ఆ థియరీస్ అన్ని ఫెయిల్ అవడం ద్వారా గ్రేట్ డిప్రెషన్ వచ్చింది సార్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూట్ కాజ్? What is the main root cause of the great economic depression? Okay, there is whatever all classical economists that completely failure means supply creates own demand, invisible hand. Without government intervention, the government can means the production can be possible automatically. The money will be create demand, the supply will be created automatically demand. All those things okay. What is the main root cause? Someone said that stock market collapse. Why the stock market is collapsed? Yes, right. So here in the year of 1929 and 1930 financial year, there was a
మీన్స్ లార్డ్స్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వీ కెన్ సే, అంటే బాగా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి షేర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, లైక్ వీ కెన్ టే ఇన్ ఇండియా ద గ్రేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ పర్సనాలిటీ లైక్ రాజీవ్ జుంజున్వాలా, లైక్ వైజ్ యూ కెన్ టేక్, అంటే హైయెస్ట్ షేర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ దే ఆర్ టేకెన్ బ్యాక్ దేర్ షేర్స్. ఓకే, సో అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో షేర్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే పెద్ద పెద్ద షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి మనీ మొత్తం దే ఆర్ టేకెన్ బ్యాక్ దేర్ షేర్స్. అట్ ది సేమ్ టైం అలా వాళ్ళు చేసినటువంటి టైంలోనే ఈ మిగతా ఉన్నటువంటి, అంటే స్మాల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టేకెన్ బ్యాక్. అంటే అలా చూస్తూ పోతే పెద్దవాళ్ళ నుంచి హైయెస్ట్ అమౌంట్ షేర్ వాల్యూస్ నుంచి లోయెస్ట్ వాళ్ళకి అందరూ ఎట్ ఏ టైమ్ దే ఆర్ టేకెన్ బ్యాక్ దేర్ షేర్స్. ఓకే, వన్స్ వాళ్ళ షేర్స్ అనేటువంటి అన్ని తీసుకోవడం ద్వారా ఏమైంది, సడన్ గా ఏమైందంటే అక్కడ కంప్లీట్ గా క్యాపిటల్ అనేటువంటిది లేకుండా పోయింది. అంటే మూలధనం అనేటువంటిది కంప్లీట్ గా కొరత ఏర్పడింది. వన్స్ మూలధనం అనేటువంటిది కొరత ఏర్పడితే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ కాదు, రైట్? ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ కాలేదు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అందరు లాస్ అవుతారు, రైట్? ఎంప్లాయ్మెంట్ మొత్తం లాస్ అవుతారు, అంటే అందరికి జాబ్స్ అనేటువంటివి పోతాయి. జాబ్స్ అనేటువంటి అంటే క్యాపిటల్ లేదంటే కంపెనీ షట్ డౌన్ అవుతాయి. కంపెనీ షట్ డౌన్ అయినా అంటే అందులో పనిచేసేటువంటి కార్మికులందరూ బయటికి వెళ్ళిపోతారు. బయటికి వెళ్ళిపోయారంటే వాళ్ళ మంత్లీ ఇన్కమ్ విల్ బి గోయింగ్ టు జీరో, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ డెఫినెట్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్కమ్. నువ్వు పని చేసే తప్ప నీకు ఆదాయం ఉండదు. సో అట్లా ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంపెనీలు అనేటువంటి మూతపడడం ద్వారా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేటువంటిది లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకు పర్చేసింగ్ పవర్ అనేటువంటిది తగ్గింది. పర్చేసింగ్ పవర్ తగ్గింది కాబట్టి ద డిమాండ్ ఫర్ ది కమోడిటీస్ అనేటువంటిది తగ్గింది. డిమాండ్ ఫర్ కమోడిటీస్ తగ్గడం వల్ల వెరీ లీస్ట్, అంటే చాలా తక్కువ ధరకు వస్తువులు అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఆ లీస్ట్ ప్రైస్ ని కూడా ఎఫోర్డ్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో యుఎస్ ఎకానమీ, అమెరికన్ ఎకానమీ ఉంది. ఎప్పుడు? ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1929 and 1930, right? So that is the case which has taken place in 1929, 1930. So later onwards we know very well, means government support అనేటువంటిది లేదు at the time క్లాసికల్స్ ప్రకారం, రైట్? క్లాసికల్స్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేటువంటిది ఉండొద్దు, అంటే అగ్రిగేట్ డిమాండ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. గవర్నమెంట్ ఏ రకమైనటువంటి హ్యాండ్ కూడా లేదు ఆర్థిక వ్యవస్థలో. ఎందుకంటే వీఆర్ కంప్లీట్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ, కంప్లీట్ మీన్స్ ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్. సో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేటువంటిది లేదు. క్లాసికల్ చెప్పినటువంటి దాని పరిస్థితి చూస్తే, అండ్ సప్లై క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ అన్న, సప్లై అనేటువంటిది తన డిమాండ్ తాను సృష్టించుకుంటుంది అని చెప్తాడు. సో అది కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. సో అలా చూస్తే వెరీ లీస్ట్ ప్రైస్ కూడా ఎవరు ఎఫర్ట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో అలా చూస్తే ఎంటైర్ అమెరికా అనేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఎట్ ద టైమ్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ ఎంటైర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్, రైట్? అంటే ఆ ట్రేడ్ అనేటువంటిది ఏ దేశాలతో సంబంధం ఉందో ఓవరాల్ గా ఆ యొక్క ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి షట్ డౌన్ అయింది. కాబట్టి మాక్సిమం అన్ని కంట్రీస్ ఏదైతే కంట్రీలు దాంట్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నాయో అన్ని కంట్రీస్ కూడా చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్. సో అలా చూస్తూ పోతే ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ది 1980s టు ఎట్ ప్రజెంట్ చూసుకుంటే ట్రిమెండస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్. ఓకే, ప్రపంచం మొత్తంలో చూసుకుంటే 1980s తర్వాత, అంటే 1980 వరకు ఒకసారి చూస్తే మీన్స్ అంటే 1870లో మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి 1914 వరకు అది ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో మనం చూసాం. అట్ ది సేమ్ టైం 1945 1914 టు అగైన్ 1980 ద గ్రేట్ ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ కానీ ది సేమ్ టైం వరల్డ్ అనేటువంటి గ్రో అవుతూ వచ్చింది. అండ్ 1980s తర్వాత ఎట్ ప్రజెంట్ కండిషన్ వరకు చూసుకుంటే మనకి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేటువంటివి కనిపించాయి ఎంటైర్ వరల్డ్ వైడ్. ఎగ్జాంపుల్, టెలికమ్యూనికేషన్ చాలా స్పీడ్ గా చాలా ర్యాపిడ్ గా ఇంప్రూవ్ అయినాయి. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చాలా స్పీడ్ గా డెవలప్ అయింది. అండ్ మ్యాసివ్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ ఫ్లో, అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో మూలధనం అనేటువంటిది ఇతర దేశాల నుంచి మన దేశంలోకి రావడం కానీ, లేదంటే అమెరికా నుంచి జపాన్ నుంచి అట్లా వరల్డ్ వైడ్ గా మూలధనం అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్ గా ఫ్లో అనేటువంటిది జరిగింది. అంటే వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు ప్రొడ్యూస్ అనదర్ కమోడిటీ, రైట్? అంటే ఒక వస్తువు ఇంకో వస్తువుని ఉత్పత్తి చేయడానికి సహాయపడేటువంటి వస్తువుని మనం క్యాపిటల్ అంటాం. అంటే ఇట్ మే కమ్స్ రా మెటీరియల్, ఇట్ మే కమ్ మనీ, ఇట్ మే కమ్ వాట్ ఎవర్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ, ఆల్ ఆస్పెక్ట్ వీ కెన్ టేక్, రైట్? మెషిన్స్, టూల్స్, రా మెటీరియల్, మనీ ఆల్ కమ్స్ అండర్ క్యాపిటల్. అంటే ఈ క్యాపిటల్ అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్ గా అనేటువంటి స్ప్రెడ్ అయింది.
అంటే చాలా స్పీడ్ గా ఫ్లో అనేటువంటిది అయింది అన్నట్టు. ఎంటైర్ ఓల్డ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే, ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ తీసుకుంటే అన్ని ఏవైతే కంట్రీలు రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ కంట్రీస్ తో కనెక్ట్ అయినో అన్ని కంట్రీస్ కూడా క్యాపిటల్ అనేటువంటిది, మూలధనం అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్ గా ఫ్లో అనేటువంటిది జరిగింది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. అండ్ కమింగ్ టు ది 2008 మనకు ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేటువంటిది చూస్తాం, రైట్? వరల్డ్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఇవి ఎందుకు జరిగినాయి అంటే, మనకి అమెరికాలో ఆ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే బ్యాంక్ అనేటువంటిది, అమెరికన్ బ్యాంక్ అనేటువంటిది కొలాప్స్ అవుతుంది. వన్స్ బ్యాంక్ మొత్తం కొలాప్స్ అయినప్పుడు ఆ టైంలో రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్ కూడా ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ కేస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. And as all revolutions or resolutions we are going to observe, there are many advantages or many benefits were taken. At the same time, many disadvantages also there. Okay, one side advantages, benefits kuda unnai, at the same time disadvantages ante harmful side ante chala negative effects kuda manaku kanipistayi, right? So what are negative, what are positive, we are let us try to understand. And sacrificing domestic jobs, ఓకే, అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి జాబ్స్ అనేటువంటి సాక్రిఫై అయిపోయినాయి. అది సమ్ ఆర్ వెరీ రిచ్ అండ్ వైల్ అదర్స్ ఆర్ డొమెస్టికల్లీ పూర్ అండ్ స్టార్వెస్టింగ్. కొన్ని కంట్రీస్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ద్వారా, అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్ తో కనెక్ట్ అవ్వడం ద్వారా కొన్ని కంట్రీస్ చాలా స్పీడ్ గా రీచ్, అంటే వెరీ రిచ్ గా అయిపోవడం జరిగింది. కొన్ని కంట్రీస్ అనేటువంటివి కంప్లీట్ గా పూర్ గా, అంటే చాలా ఆర్థికంగా వెనుకబడడం కానీ, ఇంకా ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకా హీనంగా కావడం కూడా జరిగింది. ఎందుకంటే రిచ్ గా అంటే ఆ యొక్క కంట్రీస్ మాక్సిమం దే ట్రై టు ప్రొడ్యూస్ క్యాపిటల్ కమోడిటీస్, మీన్స్ అంటే మెషిన్స్, టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, అదర్ దెన్ ప్రైమరీ కమోడిటీస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద క్యాపిటల్ కమోడిటీస్, మీన్స్ విచ్ ఆర్ హైలీ డిమాండ్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్. అంటే ఎక్కువ డిమాండ్ ఇన్ ది సెన్స్, అంటే బాగా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్నటువంటి వస్తువులు, అంటే ఎక్కువ ధర ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఏవైతే కంట్రీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినాయో ఆ కంట్రీస్ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందడం, అంటే డెవలప్ కావడం జరిగింది, బాగా రిచ్ కావడం జరిగింది. ఏదైతే కంట్రీస్ దే ఆర్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఆర్ శ్రీలంక ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అట్ ది సేమ్ టైమ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఫర్ African countries like we can take South Africa, whatever, Uganda, all Egypt, all underdeveloped countries. So ఇవన్నీ చూస్తే అంత డెవలప్ కాలే, కంపారిటివ్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తో చూస్తే ఈ యొక్క కంట్రీస్ అనేటువంటి అంత ఎక్కువగా డెవలప్ కాలే. సో దట్ ఈస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వరల్డ్ ట్రేడ్ ద్వారా, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ద్వారా బ్రెయిన్ డ్రైన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ మనం ఒకసారి తెలుసుకోలే. బ్రెయిన్ డ్రైన్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ whoever ఇంటెలిజెంట్, అంటే మనం చూస్తాం లైక్ we can take an example as Sundar Pichai, we can take example, and Satya Nadella we can take, and something Instagram or Twitter CEO also, he is also belongs to India. అంటే కొంతమంది highly intellectuals, they are moving from India to the rest of the world countries. That is what one of the drawback to the India, like brain drain, అంటే బాగా తెలివిగల వాళ్ళు వేరే దేశంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. This is also one of the disadvantage we can take, right, from our domestic country aspect. And at the same time periodic, అంటే ఇలా చూస్తూ పోతే some financial crisis అనేటువంటి subprime housing mortgage అనేటువంటి 2007 లో it has happened in USA. So that is the reason why global financial crisis in 2008 we can see. And finally we are running out the natural resources. అంటే లాస్ట్ చూసిపోతే ఇలా కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల, గ్లోబల్ ఎకానమీతో అనుసంధానం కావడం వల్ల న్యాచురల్ రీసోర్స్ అనేటువంటివి చాలా స్పీడ్ గా అయిపోతుంది. ఓకే, we are finally running out the natural resources such as petrol and minerals. ఓకే, నేచురల్ గా మన ప్రకృతి పరంగా అందేటువంటి ఏదైతే మినరల్స్ ఉన్నాయో, పెట్రోల్ ఉన్నాయో, అవన్నీ కూడా షార్టేజ్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది ఫర్దర్ గా. అట్ ది సేమ్ టైం క్లైమేట్ అనేటువంటిది డిజాస్టర్ అవుతుంది, అంటే వాతావరణం అనేటువంటిది కూడా అంటే ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు అనేటువంటివి మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ గ్లోబలైజేషన్ హ్యాస్ మెనీ సోషల్, బై టేకింగ్ గ్లోబలైజేషన్ అంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేయడం వల్ల చాలా రకాల సాంఘిక, రాజకీయ, సంస్కృత పరమైనటువంటి మార్పులు అనేటువంటివి జరిగినాయి, రైట్? గ్లోబలైజేషన్ హ్యాస్ మెనీ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్, ఎథికల్, అండ్ సో ఎకనామిక్స్ నీడ్ టు work closely with social and physical and science, right? At any home we can understand going to globalization, సామాజిక పరమైనటువంటి మార్పులు కానీ, రాజకీయ పరమైనటువంటి మార్పులు కానీ అన్ని
జరగడం జరిగింది. At the same time, globalization is important because increases efficiency in the production of material things. అంటే గ్లోబలైజేషన్ అంటే ప్రపంచీకరణ జరగడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఎఫిషియన్సీ, ద కెపాసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ద కమాడిటీ ఆర్ ద కెపాసిటీ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్, రైట్? ఎవ్రీ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ అవర్ ప్రొడక్షన్ సైజ్, రైట్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ విత్ గ్లోబల్ ఎకానమీ. అంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మనం అనుసంధానం కావడం వల్ల మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటి ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే we can use the modern techniques, right? Right from you can take 1991 onwards, we are trying to adopt whatever the new advanced technology which is using by the rest of the whole countries like America, Japan, Germany, France, all Australian countries like South Korea. Any country you can take, most developed countries are developing countries. We are trying to any particular new technology or advanced technology which is innovated in the rest of the world countries, simply we are trying to adopt, simply we are trying to use in our production levels, right? At anyhow, likewise, by using the modern techniques, we can expand our production size, and in a very less time we can expand our production size. Simply we can say one example in our agriculture sector. When I was in at the class 7th or 8th class, means 2007 2010, we can see in our agriculture area, rural economy, we can observe paddy, the cultivation, who are going to do cultivation of paddy, అంటే వరిని ఎవరైతే బాగా కల్టివేషన్ చేస్తుండ్రో వాళ్ళందరూ కొడవలు పట్టుకొని ఆ వరి కోత కోసి కుప్పలేసి దాన్ని మళ్ళీ ట్రాక్టర్ తిప్పి మళ్ళీ లేబర్ తో ఆ గడ్డి తీసి మళ్ళీ దాన్ని తూర్పు పారబట్టి మళ్ళీ ఎండబట్టి అలా ఇట్ ఈస్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? 2, 3, 4 days, అంటే చాలా టైం అనేటువంటిది పట్టేది అన్నమాట. అట్ ది సేమ్ టైం కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, టైం కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? సో కానీ when we come to the 2015 or 2017 or 2011 and 12, when we started using harvester, right? ఆ వరి కోత మిషన్స్ అనేటువంటి ఎప్పుడైతే వాడడం స్టార్ట్ చేసాం, లైక్ దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. we are saying that improving the efficiency of production level or expansion of the whatever the commodity production, right? అంటే వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి సామర్థ్యం అనేటువంటిది పెరిగింది, రైట్? ఆ ప్రొడక్షన్ అనేటువంటిది పెరిగింది, అంటే తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ పని అవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడింది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ది at the same time, are you able to hear me, right? అందరికి వినిపిస్తుందా? you following me? Right. So coming to the these are all we can observe by taking globalization or connecting with the global economy or importance of international economy. That is we are able to understand. And coming to the, and we cannot hide and run away from it. Ante వీటన్నిటి ఏదైతే whatever the changing has been taking place, we cannot stop and we cannot end, right? So we have to adopt and we have to go forward, right? And we would like to globalization also. At the same time, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎవరికి వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ కావాలనేటువంటి రైట్ సెల్ఫిష్ మోటివ్ తో ప్రపంచం మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ హాస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, అన్ని ముందరికి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ది సేమ్ టైమ్ వీ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ నేచర్ ఆర్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ అవర్ ఎర్త్, రైట్? ఈ యొక్క భూమిని కానీ ఈ యొక్క ప్రకృతిని కానీ అన్నిటిని కాపాడాలి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ important thing. Means without earth or without air, without any natural resources, we cannot continue our daily life, right? Everything is dependent. So without water, without natural resources, can't even survive one day, right? So here everything need to be protected. So that is what we can say simply a sustainable development. The concept of sustainable development which came to force from 1987, right? Brundtland Commission, they have started Brundtland Commission, they started thinking about the environment, the protection of environment or safeguarding environment or nature or ecosystem. Everything comes under the sustainable development. So simply we can say sustainable development, one particular sentence, meeting the present needs and without compromising the needs of future generations, right? అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వనరులని మనం ఎంత అవసరమో అంతే వాడుకుంటూ at the same time నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేటువంటి జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు ఏవైతే రిసోర్స్ ని, ఏవైతే నేచురల్ రిసోర్స్ ని మనం ఏవైతే వాడుతున్నామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా అందించే విధంగా మనం ఈ యొక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అయినటువంటిది చేయాలి, రైట్? సుస్థిర అభివృద్ధి అనేటువంటిది కొనసాగించే అభివృద్ధి కావాలి, కానీ
ఎట్ ఏ టైం ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నామో ఇప్పుడే మొత్తం ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ ని కానీ, ఉన్నటువంటి నేచర్ కానీ, ఫారెస్ట్ కానీ, మినరల్స్ కానీ, క్రూడ్ ఆయిల్ కానీ ఏవైనప్పటికీ వాటన్నిటిని మిస్యూజ్ చేయకుండా, అంటే అండర్ యూటిలైజ్ చేయకుండా, మిస్యూజ్ చేయకుండా ఎంత అవసరమో అంటే అంతే వాడుతూ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి లైఫ్ ఇచ్చే విధంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పైన కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ద రీసోర్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొపౌండ్ చేంజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్. అంటే ఇక్కడ గవర్నెన్స్ ప్రపంచంలో ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు చేపట్టడం అంటే ఏవైతే అవసరం, అంటే ప్రపంచానికి ఏవైతే అవసరమో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అన్ని అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ దే పర్టికులర్ లీడర్స్, ఏ దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఆ లీడర్స్ అందరూ కలిసి మాట్లాడుకొని వాళ్ళ యొక్క గవర్నెన్స్ అనేటువంటి ప్రాపర్ ఏవైతే రిక్వైర్డ్ థింగ్స్, అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని ఎట్లా కాపాడాలి, లైక్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, రైట్. సో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ we can see the sustainable development meetings or themes we can use to observe every year the sustainable development or environment June 5th or like that. June 5th or means we can take water day, pollution day, no pollution day, or water day, or earth day, like wetland day, like you can say all environmental days are going to promote the sustainable development, right? So likewise anyhow entire world leaders has to be think on the sustainable development or protection of environment and all. And at the same time international trade and nations are standard of living also need to be focused, okay, by taking international trade or doing international trade or connecting with the global economy, the standard of living జీవన స్థితిగతులు కూడా మెరుగుపడడం జరిగినాయి. Once we go back to the 1990s, 1990, before 1990, if you observe Indian economy, we are not aware, means we are not aware mobile, we are not aware that much laptop, we are not aware automobile, we are not aware mobiles, means bikes, means ఉన్నాయి మొబైల్స్ ఉన్నాయి, అంటే ల్యాప్టాప్స్ కూడా లేవు, అంటే ఏవైతే ఉన్నావంటే వెరీ లీస్ట్ అన్నట్టు, అంటే 10 least or 10 or 5% we can observe. Entire the consumption of laptop or automobile, car, vehicle, anything you can take, chala least unnannattu. But coming to now, every family will have one particular automobile, minimum bike comfort, right? Minimum bike or minimum car or anything else, right? AC, like everything is there. So that is what changing has taken place. So that is what the standard of living of the people has improved through the international trade or international economy that we can understand. And coming to the, there is one more thing which we need to be expand here. And the international flow of goods, right? So what international economics here? International economics means here it is going to study about the flow of goods and services, labor and capital, how the goods and services and labor and capital, how it is interdependent one to other, right? So your world economy you can take as services. Now for example Japanese technology we are using, the service, whatever Japanese technology and Chinese technology, American technology we are using. At the same time the goods, like whatever the primary goods we are exporting to the rest of the world countries, whatever the goods like crude oil we are trying to import from the OPEC countries, oil and petrol exporting countries we are importing, right? So likewise here the flow of goods and services, labor and capital, everything is interdependent, right? So that is what we can observe. At the same time international flow of labor and capital is very important to expand the production levels of each and every individual country. And besides that, trade in goods and services, the flow of people migration and the capital across the national boundaries is another measure of economic indicator. So ikkada capital అనేటువంటిది ఎంత ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే అంత మనం గ్రోత్ అనేటువంటి మన ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అంటే ఎంత క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంటే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేటువంటి అంత ఎక్కువ అవుతుంది, రైట్? So that is what, and what are the features of Indian economy? We can say predominance of agriculture. India is completely depend on agriculture. So lack of capital means very less percentage of capital. అంటే సేవింగ్స్ అనేటువంటి తక్కువ ఉన్నాయి, సేవింగ్స్ అనేటువంటి తక్కువ ఉండడం వల్ల క్యాపిటల్ అనేటువంటి తక్కువ ఉంది, క్యాపిటల్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ అనేటువంటి తక్కువ ఉన్నాయి, కంప్లీట్ లిటరసీ రేట్ అనేటువంటిది మాక్సిమం ఎక్కువగా ఉంది, అంటే స్కిల్ లేబర్ అనేటువంటి లేరు, రైట్? నేచురల్ రీసోర్స్ అనేటువంటివి సరిగా వాడడం లేదు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మెనీ ఇండియన్ ఎకనామిక్ ఫీచర్స్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. సో
if we have enough capital, సరిపోయినంత క్యాపిటల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా we can try to expand our production level so that our economic development will be possible, so that our economic indicators are going to be positive, right? So and economic integration also going to possible with the help of globalization. And right now entire world you can take, ప్రపంచం మొత్తంలో 190 million people అంటే వాళ్ళు పుట్టినటువంటి ప్లేస్ కాకుండా వేరే ఇతర దేశాలలో వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ అనేటువంటిది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అంటే పుట్టినటువంటి దేశాన్ని వదిలి వేరే దేశాలలో వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నటువంటి జనాలు, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఆర్ గ్లోబలైజేషన్. See here 190 million people means it is around 19 crores of population, right? So 19 కోట్ల జనాభా వాళ్ళ దేశాన్ని వదిలేసి వేరే దేశాలతో వాళ్ళ యొక్క ఎకనామిక్ లైఫ్, వాళ్ళ యొక్క స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కానీ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ అనేటువంటి సెటిల్ డౌన్ కావడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్. అండ్ కమింగ్ టు ది economic theories we'll going to discuss. So whatever theories, let us try to revise what are the syllabus which is going to be deal in this CPGET, common post graduation entrance test 2023 academic year. What is the syllabus which is going to study in our entrance test? Let us try to once observe what is the syllabus which is there. A theories of international economics or international trade, we can say. In that theories means we can see classical international trade theories and modern international theories. Classical international theories comes under we can say before mercantilist, at the same time Adam Smith, David Ricardo comparative advantage theory, Adam Smith absolute advantage theory, and comparative advantage theory which is given by the David Ricardo, and opportunity cost theory which is given by the Haberlar, and last what is that factor equalization theory, right? Factor equalization theory which is given by Paul Samuelson, right? So these are classical theories. Whatever I mentioned here, absolute advantage theory which is given by the Adam Smith, comparative advantage theory which is given by the David Ricardo, and at the same time opportunity cost theory has given by the Haberlar, and factor equalization. Factor means labor and capital. So how the factor is going to equalization? By doing factor equalization, what is the benefit from the trade, that we're going to discuss. So which is given by the Paul Anthony Samuelson. So these are classical trade theories we can observe. At the same time, one of the most important international modern international economics theory, which is that XR and Ohlin theory. XR and Ohlin theory. XR one particular person, and Ohlin also one other person, right? So XR and Ohlin, we iddar kalsi oka trade అనేటువంటి డెవలప్ చేస్తారు. That is what XR Ohlin theory. So which is also called as modern international trade theory, or else factor endowment theory. Okay, modern international trade theory అని కూడా చెప్పొచ్చు దీని, and factor endowment theory అని కూడా చెప్పొచ్చు, right? And factor intensity theory and kuda chepparu. So these are different names, so that we'll going to observe. XR Ohlin theory ante simply we can say that ఏవైతే కంట్రీలు, ఏదైతే దేశాలు ఫ్యాక్టర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ లైక్ ఇండియా హైలీ అబండెంట్ అండ్ లేబర్, అంటే ఎక్కువగా లేబర్ అంటే శ్రమ, అంటే లేబర్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి దేశం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క లేబర్ సంబంధించినటువంటి వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసి ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. కంట్రీ లైక్ అమెరికా తీసుకుంటే అమెరికా వచ్చేసి క్యాపిటల్ అంటే మిషన్స్, రైట్, టూల్స్, క్యాపిటల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసి, క్యాపిటల్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ దేశంలో కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్కువ యూజ్ చేసి ఆ దేశంలో నుంచి వస్తువులు ఎక్కువ క్యాపిటల్ యూజ్ చేసి ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వస్తువులు వాళ్ళ దేశాల వాళ్ళకి ఇస్తూ సేమ్ టైం ఇతర దేశాల వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం. దట్ ఈస్ వాట్ factor endowment theory we can say. So we can try to understand very clear in our next session. And coming to the, these are first chapter means theories of international trade. We are going to observe these are the things. So what is that first topic? Introduction of international trade, that is we are clear today, and advantages, disadvantages also we are going to clear and next class. And Ricardo theory of comparative advantage theory and absolute cost theory, right? Ricardo and Adam Smith, right? At the same time Haberlar theory, opportunity cost theory and factor equalization theory. XR Ohlin theory of international trade theory. Simply we can say it is also modern international trade theory. Okay, so these are things we are going to observe in the first chapter.
And coming to the second chapter, which we are going to focus, trade and growth. Trade and growth. So trade ante enti, ట్రేడ్ వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద గెయిన్స్ ఫ్రమ్ ది ట్రేడ్, ఏ లాభాలు వస్తాయి ట్రేడ్ వల్ల, అండ్ వై ట్రేడ్ యాజ్ అ ఇంజన్ ఆఫ్ గ్రోత్. ట్రేడ్ అనేటువంటి ఎందుకు ఇంజన్ ఆఫ్ గ్రోత్ గా మనం చెప్తాం. వితౌట్ ట్రేడ్ వై ద కంట్రీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫార్వర్డ్, హౌ వై ద కంట్రీస్ వితౌట్ డిపెండింగ్ ట్రేడ్, ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ production level, why it is reduces without having technology, that is will going to elaborate. So that is we can see, simply we can say trade as engine of growth. And concepts of terms of trade, వర్తక నిబంధనలు. సో వర్తక నిబంధనలకు సంబంధించినటువంటి భావనలు అండ్ అందులో ఉన్న రకాలు చూస్తాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి 3 types of terms of trade కనిపిస్తాయి. రైట్, గ్రాస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, గ్రాస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని చెప్పేసి, నెట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని చెప్పేసి, ఇన్కమ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ టైప్. అండ్ సెకండ్ టైం వచ్చేసి సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ terms of trade and double factor terms of trade. Likewise, we can see that different types of terms of trade we are going to observe. And coming to the factor equalization theory, we can see factors affecting terms of trade. Means factors, what are the factors which is going to affect the terms of trade? Terms of trade valla ఏ factors అనేటువంటి influence అయితే, that is also we are going to see in this second chapter. And previous singer secular deterioration theory of terms of trade. Through the terms of trade, how the trade which is going to deteriorate, అంటే ఎట్లా క్షీణిస్తుంది అనేటువంటిది కూడా చెప్తారు. ప్రివిస్ సింగర్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆ ట్రేడ్ అనేటువంటి secular deterioration theory of terms of trade, that is will going to elaborate very clear in our next session. And coming to this third chapter, we are going to observe barriers of international trade. అంటే వర్తక వ్యాపారం, అంటే ఇతర దేశాలతో ఉన్న వ్యాపారం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అడ్డంకులు ఏమొస్తాయి, వాట్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్, వాట్ ఆర్ ద barriers in while doing trade with the rest of the world countries, that is we are going to observe here. The tariff, main important topic here. టారిఫ్ అంటే ఏంటి, టారిఫ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి, ఎన్ని రకాల టారిఫ్స్ ఉంటాయి, ఆ టారిఫ్స్ మళ్ళీ ట్రేడ్ కి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, టారిఫ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాల టారిఫ్స్ ఉంటాయి, ఆ టారిఫ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ట్రేడ్ కి. అంటే టారిఫ్ అంటే సింప్లీ వి కెన్ సే ట్యాక్స్, వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వి కెన్ సే. అంటే వర్తకం అంటే వ్యాపారం చేసే టైంలో విధించేటువంటి పనుని మనం టారిఫ్ అంటే, రైట్. సో ఏదైనా 2 దేశాలు వ్యాపారాలు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసే టైంలో విధించేటువంటి పన్నులనే మనం టారిఫ్ అని చెప్తాం. సో there are different types of tariffs were there, that is will going to elaborate in our next session. And how tariffs are affecting the trade, that is also we are going to see. And quotas and meaning, right? Quotas ante enti, quota ante tariff ante it's like tax, but here and quotas ante physical, ante quantity, enta quantity ante physical క్వాంటిటీ పైన విధించేటువంటి కోటాస్ అన్నట్టు, రైట్. కోటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్, దానిపైన విధించేటువంటి పరిమితులు ఉంటాయి. సో ఇంత వస్తువులు మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, ఇన్ని వస్తువులు మాత్రమే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని అంటాం కదా. సో అట్లా కోటాస్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ పైన, అంటే క్వాంటిటీ పైన విధించేటువంటి పరిమితులు అన్నట్టు, రైట్. సీలింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్. ఓకే, కోటాస్ అండ్ దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఎన్ని రకాల కోటాలు ఉన్నాయి, ఆ కోటాస్ వల్ల ఏ విధంగా ట్రేడ్ అనేటువంటిది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ గోయింగ్ టు ఎలాబొరేట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. అండ్ కమింగ్ టు ది సబ్సిడీస్ అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ట్రేడ్. సబ్సిడీస్ అనేటువంటిది ఏంటి, అసలు సబ్సిడీస్ వల్ల ట్రేడ్ అనేటువంటి ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, ఏ వస్తువులకు సబ్సిడీస్ ఇస్తున్నారు కంట్రీ వైడ్, ఇండియా అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్, ఆ సబ్సిడీస్ ద్వారా ట్రేడ్ అనేటువంటి ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం చూస్తాం. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆప్టిమమ్ టారిఫ్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, విల్ గోయింగ్ టు ఎలాబొరేట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. అండ్ కమింగ్ టు ది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, వ్యాపార చెల్లింపుల శేషం అని చెప్తాం తెలుగులో, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ వి కెన్ సే it is the annual statements of export and import record. Okay, exports and import, ఎన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం, the statistical record of exports and import, which is nothing but balance of payment. Okay, సిస్టమాటిక్ గా ఒక స్టాటిస్టికల్ టూల్ ఆస్పెక్ట్ లో ఎన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని ఇంపోర్ట్స్ అవుతున్నాయి, దాంట్లో మనం విల్ గోయింగ్ టు ఎలాబొరేట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, the concepts of balance of payment lo manam chustam. And there are different components like capital account and current account and capital account, and again that visible hand, invisible hand, right. అదృశ్యం అంటే కనిపించేటివి ఏంటివి, కనిపించేటివి ఏంటివి, రైట్.
ఆ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కిందకి ఏమొస్తాయి, కరెంట్ అకౌంట్ కిందకి ఏమొస్తాయి, దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ గోయింగ్ టు ఎలాబరేట్ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ సెషన్. And coming to the equilibrium and disequilibrium in balance of payment. Equilibrium and disequilibrium అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్. వ్యాపారం చేసే టైంలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసేటువంటి టైంలో ఎన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని ఇంపోర్ట్స్ అవుతున్నాయి. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే మనకి బెటర్ అన్నట్టు, అంటే పాజిటివ్ అన్నట్టు, రైట్. ఎక్కువ అట్ ది సేమ్ టైం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ మొత్తం both are, if it is equal, that will be called as equilibrium. If it is unequal, that will be called as a disequilibrium, we can say. So types of equilibrium also we'll going to elaborate, and causes for deficit in BOP. Okay, balance of payment అనేటువంటి కొరత ఏర్పడడానికి గల కారణాలు ఏంటి, that is also we'll going to elaborate. And remedial measures to control disequilibrium and devaluation. అంటే ఈ యొక్క డిసిక్లిబ్రియాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలని కూడా మనం ఇందులో అబ్జర్వ్ చేయబోతున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ డివాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మూల్యాన్ని హీనీకరణ చేయడం అంట. మనం ఆల్రెడీ వింటాం ఇది. మూల్య హీనీకరణ అంటే ఏంటంటే మన యొక్క రూపాయి యొక్క వాల్యూని తగ్గించడం. అంటే ఇది కంట్రీ లైక్ ఇండియాకి బెటరా, ఇది పాజిటివ్ ఆర్ ఇది నెగిటివ్, కెన్ ఎనీవన్? డివాల్యుయేషన్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిటా, నెగిటివ్. కానీ ఎందుకు చేస్తాం డివాల్యుయేషన్ అంటే? టు ప్రమోట్ మోర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, అంటే ఇతర దేశాలకు ఎక్కువ మొత్తంలో మన యొక్క వస్తువులు అమ్ముడుపోవాలి, ఇతర దేశాల వాళ్ళు వచ్చి మన వస్తువులు ఎక్కువ కొనుక్కోవాలి అన్నటువంటి. అంటే మన దగ్గర స్టాక్ అనేటువంటి ఎక్కువ ఉంటే, మన దగ్గర వస్తువులు అనేటువంటి ఎక్కువ అమ్ముడుపోకపోతే, స్టాక్ అనేటువంటి ఎక్కువ ఉంటే ఇతర దేశాల వాడు చాలా చీప్ గా మన వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి, కానీ ఎక్స్పోర్ట్స్ రేషియోను పెంచాలనే ఇంటెన్షన్ తోన చేసేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఎకనామిక్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ టూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ devaluation. And that is also we're going to elaborate types of devaluation, when we are going to devaluation, and how many times we are devaluated our Indian rupee. That is also we're going to elaborate in our next session. And coming to the direction and composition of India's and foreign trade. Okay, direction, composition అంటే ఇండియా ఏ దేశాలతోనే ట్రేడ్ చేస్తుంది, ఎంత క్వాంటిటీ, అంటే ఏ వస్తువులను ఇతర దేశాలతో ట్రేడ్ చేస్తుంది, ఏ వస్తువులతో, అంటే ఏ వస్తువులు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, ఏ వస్తువులు ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాయి, ఎంత క్వాంటిటీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, ఎంత క్వాంటిటీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది, ఏ కంట్రీస్ కి చేస్తుంది, ఆసియాలో ఏ కంట్రీస్ తో కనెక్టివిటీ ఉంది, అండ్ ఆఫ్రికాతో ఏ కంట్రీస్ తో కనెక్టివిటీ ఉంది, నార్త్ అమెరికాతోన, సౌత్ అమెరికా, నార్త్ అమెరికా, యూరప్, ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, లైక్ అన్ని కంట్రీస్ తో డిఫరెంట్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఇండియా అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కంట్రీస్ తో ఎట్లా కనెక్టివిటీ ఉంది, అంటే ఏ వస్తువుల పైన ట్రేడ్ అనేటువంటి చేస్తుంది, ఏ దేశం నుంచి మనకు ఎక్కువ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, FDI ఫ్లోస్ అనేటువంటి వస్తున్నాయి, అంటే ఇతర దేశాల నుంచి మన దేశానికి ఎక్కువ పెట్టుబడులు ఏ దేశం నుంచి వస్తున్నాయి, మనం ఏ దేశంలో ఎక్కువ మొత్తంలో FDI రిజర్వ్స్ అనేటువంటి, అంటే విదేశంలో ఏ దేశంలో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అనేటువంటి అంశాలని మనం ఈ యొక్క చాప్టర్ లో చూస్తాం. డైరెక్షన్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ అండ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ది ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ పాలసీస్. అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పాలసీస్ ఏంటి, అంటే ఎట్లా, అంటే ఎంత క్వాంటిటీ చేయాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీస్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ఇంపోర్ట్ చేసిన, అంటే ఏ వస్తువుల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి పాలసీస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. సో హోప్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ఫాలోయింగ్ మీ. అర్థం అవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? Yes, sir. Yes, sir. Following me, is it okay? Good, sir. Okay, sir. Right. So this is from this you have whatever I have discussed just now. If you have any doubt, just we can elaborate whatever point which I mentioned in the here. If you have any doubt, it's completely whatever we completed today. Introduction అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, some little bit benefits, advantages and disadvantages. At the same time 4 chapters, whatever theories of international trade and trade and growth, barriers of trade, balance of payment, and whatever remaining things which we are discussed in this chapter. Clear everybody? Is that clear? అంటే లాంగ్వేజ్ ఏమైనా అర్థం అవుతుందా నాది? ఓకేనా, అంటే ఫాలో అవుతురా? ఈజ్ దట్ ఎనీ డిఫికల్టీ ఎవరైనా? No difficulties, sir.
Everyone is No, okay, sir, right? we are Everyone clear. is English or Telugu, everyone is okay, right? If it is anything need to change, I will try to change myself. That is what I am asking you. So if both are okay, right? Language, Telugu and English. Means a complete Telugu ante koddiga ibbandi aitadi naku. Anyhow, I will try my best. Okay. But only 18 members. So how many members were joined CPGET admission here? ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు CPGET కి అడ్మిషన్ ఎంట్రన్స్ మనకి గ్రూప్ లో చూస్తే తెలుస్తుందేమో. నో ఎన్ఐడి. రాజు సార్, కెన్ యూ హియర్ మీ? దేవదాస్ సార్, okay. So I'm going to wind this session. This is what today introduction class, which is related to international economies. So far, I will try to start tomorrow. Advantages and disadvantages. Once we'll review introduction of international economics, and we'll try to start Adam Smith International Economics. Okay. Is it okay, everyone? So shall I wind the session? No doubt, right? Yes, Okay. Thank you all. See you again in the next session. Thank you. So I'm going to wind the session. Yeah.